Good afternoon, class. We are moving to the next topic, that is catabolism of phenylalanine and tyrosine. So we are moving to the metabolism of individual amino acids which are present in our body or which we are taking through the food which enters in our body. So we are discussing how the catabolism takes place of these amino acids, and if these amino acids are not synthesized properly, or they are synthesized in very less amount or more amount, or any enzyme is deficient during the synthesis or the catabolism of these amino acids, what are the different conditions or the disease conditions it creates? So that we have to check in the today's lecture. So we'll start with the first part, that is the catabolism of phenylalanine, and second one tyrosine. Okay, so we'll start with the phenylalanine and its structure. So this is the structure of phenylalanine. Okay, it is the aromatic amino acid, as well as it is the essential amino acid. Essential means we have to take it through the food. It is not synthesized in our body. So from outsource we have to take it in our body. They are both glucogenic and ketogenic. Then phenylalanine can be converted into another amino acid called as amino acid tyrosine, and this referred as sparing action of tyrosine on phenylalanine. So phenylalanine is essential amino acid while tyrosine is the non-essential amino acids. When it enters into the body, its function is to conversion into the tyrosine. Hence, ingestion of tyrosine can reduce the dietary requirement of phenylalanine. So phenylalanine the main role काय body मध्ये? So the main role of phenylalanine in our body to create the tyrosine. ओके, हेच जर टायरोसिन जर आपल्याला मिळत असेल तर फिनायलालनेची गरज आहे का? फिनायलालनेची गरज लागत नाही. व्हाय? बिकॉज द मेन रोल इज टू सिंथेसाइज द टायरोसिन. सो सफिशियंट अमाऊंटचं जर टायरोसिन तयार झालं तर आपल्याला फिनायलालनेची गरज लागणार नाही. ओके, hence it is called as the sparing action of tyrosine on phenylalanine. That means the ingestion of tyrosine, or if we are taking the tyrosine, which can reduces the requirement of phenylalanine. So it is not necessary to take large amount of phenylalanine if we are taking the tyrosine ingestion. That's why it is called as the sparing action of tyrosine on phenylalanine, as the role of phenylalanine is only to synthesize the tyrosine. So this is the overview of phenylalanine and tyrosine metabolism, or you can say the catabolism of phenylalanine and tyrosine. So phenylalanine, it forms tyrosine, and this tyrosine is utilized, or it is useful in case of thyroid hormones, then norepinephrine, epinephrine, dopamine, melanin pigment. So these are some useful conditions or the useful role of the tyrosine in our body. So what is the role of phenylalanine? What we are taking? The main role of phenylalanine, what we are taking, as it is the essential amino acid, the main role is to synthesize the tyrosine. So when phenylalanine enters in our body, it is converted into the tyrosine. So what is the role of tyrosine? These are the roles of tyrosine. थायरॉइड हार्मोन्स मध्ये याचा वापर होतो, एफिनेफ्राइन नॉरएफिनेफ्राइन मध्ये वापर होतो, डोपामाइन साठी विच इज प्रेझेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टीम, मेलॅनिन पिगमेंट लाईक स्किन, हेअर, आईज, जे कलर असतात, जे पिगमेंट्स असतात, फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ these, फॉर द सिंथेसिस ऑफ these, this tyrosine is required. So how the phenylalanine is converted into the tyrosine? Under the normal condition or under the regular condition, what happens? The degradation of phenylalanine occurs through the tyrosine. So the phenylalanine is hydroxylated at para position by the enzyme phenylalanine
hydroxylase to produce tyrosine. So just go through the structure of this one and this one. All the structure is same, only here the hydroxy group is formed. So at which position the hydroxy group is there? At the para position the hydroxy group is there. So hydroxylation takes place at which position? At para position. So the enzyme is hydroxylase. कुणाचा hydroxylase झालेला आहे? Phenylalanine. So the phenylalanine is hydroxylated at para position by the enzyme phenylalanine hydroxylase to produce the amino acid called as tyrosine. So ह्याचं दुसरं नाव सुद्धा काय? Para hydroxy phenylalanine. So you can say it is para hydroxy phenylalanine. This reaction is the irreversible reaction and it requires the participation of some coenzymes. यासाठी काही coenzymeची गरज असते, like biopterin, which is related to the folic acid. So ह्या coenzymeची हे कन्वर्जन करण्यासाठी गरज असते. The active form of biopterin is tetrahydrobiopterin. So this is the active form of biopterin. So in the phenylalanine hydroxylase reaction, the tetrahydrobiopterin is oxidized to dihydrobiopterin, and then this tetrahydrobiopterin is regenerated by NADPH dependent dihydropterin reductase. So that is the synthesis, that is the conversion of phenylalanine to the tyrosine takes place. So just go through the reaction. So phenylalanine and this part are having the similar kind of structure, only hydroxy group is extra. So the hydroxylation reaction of phenylalanine takes place. So this reaction is carried out by the enzyme phenylalanine hydroxylase. So it causes the hydroxylation at para position, and when the hydroxylation at para position takes place, it leads to the formation of tyrosine. So for that we require some specific coenzyme or important coenzyme, and this coenzyme is tetrahydrobiopterin. So this tetrahydrobiopterin is the active form of biopterin which is useful for the carried out this reaction. So in the phenylalanine hydroxylic reaction, the tetrahydrobiopterin is converted into the dihydrobiopterin, and then it is oxidized to the dihydrobiopterin. So you can see here this tetrahydrobiopterin, it is converted into the dihydro. So for that reaction we require the tetrahydrobiopterin. So during the reaction this tetrahydrobiopterin is oxidized into the dihydrobiopterin. For that we require oxygen. So this is the oxygen what we are getting. It is converted into the water molecule. So the enzyme is phenylalanine hydroxylase, and again this dihydropterin, it can be converted into the tetrahydrobiopterin with the help of NADPH plus H plus, and the enzyme required is dihydrobiopterin reductase. So that is the overall reaction for the conversion of phenylalanine to the tyrosine. So once again I will tell you what happens. It is a hydroxylation reaction. Hydroxylation at para position takes place of phenylalanine. So the enzyme is phenylalanine hydroxylase. पण ही रिएक्शन जर कॅरी आउट करायची असेल तर कोएन्झाइमची आवश्यकता असते. So that coenzyme is tetrahydrobiopterin. So this tetrahydrobiopterin, it helps for the conversion of this reaction, and during which it is oxidized into another enzyme called as dihydrobiopterin, and this can be takes place in the presence of oxygen. So ह्या रिएक्शन मध्ये काय होतं, त्याचं ऑक्सिडेशन होतं आणि इट इज कन्वर्टेड इनटू डायहायड्रोबायोप्टेरिन. परत डायहायड्रोबायोप्टेरिनचं टेट्राहायड्रोबायोप्टेरिन मध्ये जर कन्वर्ट करायचं असेल तर आपल्याला NADPH आणि H+ ची गरज लागते, आणि द एन्झाइम इज रिडक्टेज. ही रिएक्शन आहे ही ऑक्सिडेशन रिएक्शन आहे. सो उलटी रिएक्शन ही रिडक्शन असली पाहिजे. सो द एन्झाइम रिक्वायर्ड इज द रिडक्टेज enzyme which converts the dihydrobiopterin into the tetrahydrobiopterin. So in this way the conversion of phenylalanine to tyrosine takes place by the hydroxylation reaction. So this phenylalanine is converted into the tyrosine by the phenylalanine hydroxylase. आता tyrosine तयार झालं. हे झालं कॅटाबॉलिझम ऑफ phenylalanine or the metabolism of
फिनालानिन. आपला टॉपिक काय, कॅटाबॉलिझम और मेटाबॉलिझम ऑफ फिनालानिन अँड टायरोसिन. आता नेक्स्ट पार्ट काय झाला, टायरोसिन तयार झालेलं. आता टायरोसिनचं मेटाबॉलिझम कसं होणार किंवा टायरोसिनचं कॅटाबॉलिझम कसं होणार. ओके, सो दिस टायरोसिन बाय द एन्झाईम टायरोसिन ट्रान्सअमायनेज. सो इथला अमाइन ग्रुप हा निघून जातो, दॅट इज द डीअमायनेशन reaction. So that you can say transamination. So during the reaction the tyrosine is converted into para hydroxyphenyl pyruvic acid. So इथला अमाइन ग्रुप आहे हा दुसऱ्या ग्रुपला टाकला जातो. कुठला ग्रुप आहे, अल्फा कीटो ग्लुटारेट. So this amine group, this transamination reaction is carried out by the presence of enzyme alpha ketoglutarate, where the transamination reaction takes place between the tyrosine and alpha ketoglutarate. Then tyrosine converts into the para hydroxyphenyl pyruvic acid, and alpha ketoglutarate it is converted into the glutamic acid. So in this way the conversion of tyrosine with the help of enzyme tyrosine transaminase, it is converted into the para hydroxyphenyl pyruvic acid. This para hydroxyphenyl pyruvic acid, it is converted into the homogentisate. Okay, and this reaction takes place in the presence of enzyme para hydroxyphenyl pyruvate dioxygenase. Okay, so during which the ascorbic acid it is converted into the dihydroascorbic acid. त्यामधले जे हायड्रो ग्रुप आहे तो निघून जातो. So it forms the dihydroascorbic acid. So this para hydroxyphenyl pyruvic acid it is converted into homogentisate in the presence of enzyme para hydroxyphenyl pyruvic acid dioxygenase. Then this homogentisate it is converted into 4-mallyl acetoacetate by the oxidation reaction, and this oxidation reaction is carried out in presence of oxygen by the enzyme homogentisate oxidase. So this homogentisate oxidase it causes the oxidation of homogentisate, and this homogentisate it is converted into 4-mallyl acetoacetate. So that is the structure of 4-mallyl acetoacetate, which in presence of glutathione the isomerization takes place and it is converted into 4-phenyl acetoacetate. 4-phenyl acetoacetate. So this is the enzyme mallyl acetoacetate isomerase. So these are two the isomers of each other, they having the similar molecular formula, only slight changes in the structure takes place. So this reaction takes place with the help or in the presence of glutathione. So 4-mallyl acetoacetate it is converted into 4-phenyl acetoacetate. In this 4-phenyl acetoacetate it having the two pathways. One इथून ब्रेकडाऊन होतं, इथून ब्रेकडाऊन झाल्यानंतर उरलेलं जे स्ट्रक्चर आहे इथं CH3 येतं. सो धिस स्ट्रक्चर इट इज द ॲसिटोॲसिटेट आणि उरलेलं जे स्ट्रक्चर आहे दॅट इज द फ्युमॅरिक ॲसिड. So this fumaric acid is useful for the synthesis of glucose. This acetoacetate it is useful for the synthesis of lipids. So in this way the phenylalanine metabolism it leads to the formation of tyrosine, and then further metabolism of this tyrosine, and finally it forms 4-fumaryl acetoacetate which undergo breakdown and it forms fumaric acid and acetoacetate. This fumaric acid forms glucose, this acetoacetate it forms the lipids. So in this way the degradation of phenylalanine to the tyrosine, and from tyrosine to the 4-fumaryl, and from that the formation of acetoacetate and glucose takes place, which is useful for the synthesis of carbohydrate as well as the lipids. Okay, so please go through it. I will once again tell you what is the process or how the degradation of phenylalanine to the tyrosine takes place. Okay.
Okay, I will repeat once again what happens. So, the main role of phenylalanine, it is the essential amino acid, is for the synthesis of tyrosine. Okay, so जर टायरोसिन आपल्याला मिळत असेल जास्त प्रमाणात किंवा रिक्वायर्ड क्वांटिटीमध्ये, तर फिनायलानिनची तशी आपल्याला गरज लागत नाही, कारण का फिनायलानिनचा रोल काय आहे फॉर द सिंथेसिस ऑफ टायरोसिन. दॅट्स वाय दे आर कॉल्ड ॲज स्पॅरिंग्स ॲक्टिंग ऑफ टायरोसिन ऑन फिनायलानिन, बिकॉज टायरोसिन जर आपल्याला मिळत असेल तर फिनायलानिनची गरज लागत नाही. ओके, then how the synthesis of phenylalanine to the tyrosine takes place? Then phenylalanine is converted into the tyrosine, and from tyrosine finally it is converted into the glucose and lipids. So how this takes place, or how the catabolism takes place, how the metabolism takes place? So the first step is that the conversion of phenylalanine into the tyrosine. So here you can check the structure of phenylalanine and tyrosine. The extra hydroxy group is present. So the enzyme required is the hydroxylase. So phenylalanine hydroxylase, it adds the hydroxy group to the phenylalanine so that it will forms the amino acid called as the tyrosine. So in this way phenylalanine is converted into the tyrosine. In next step what happens? The enzyme tyrosine transaminase, it causes the transamination between tyrosine and alpha ketoglutarate. So transamination means transfer of amine group. So this amine group from tyrosine is transferred to the alpha ketoglutarate and it forms glutamic acid, during which this tyrosine itself it converts into the para-hydroxy phenyl pyruvic acid. So for that the enzyme required is the transaminase, and we are doing the transaminase with respect to tyrosine. So the enzyme is tyrosine transaminase. So tyrosine is converted into para-hydroxyphenyl pyruvic acid. In this para-hydroxyphenyl pyruvic acid, it is converted into the homogentisate by the enzyme para-hydroxyphenyl pyruvate dioxygenase. Okay, so for that ascorbic acid is required. This ascorbic acid is converted into the dihydroascorbic acid or dihydroascorbate. So during which the dioxygenase or this enzyme it adds hydroxy group at this position, and the structure is called as homogentisate. In the next step the oxidation of homogentisate takes place. For the oxidation we require oxygen, so we are getting the oxygen, and the enzyme is oxidase, so we are doing the oxidation of homogentisate. Hence the enzyme is homogentisate oxidase, which causes the oxidation of homogentisate and the chain breaks. ह्याचं ऑक्सिजन होतं त्यामुळे इथला जो बॉन्ड आहे हा बॉन्ड break होतो. So we are getting the 4-mallyl acetoacetate, which is the open chain compound. So this is the 4-mallyl acetoacetate. Okay, so this 4-mallyl acetoacetate, this 4-phenylyl acetoacetate, both are the isomers of each other. So for this reaction or the isomerization we require the glutathione, and the enzyme is mallyl acetoacetate isomerase. So only the isomerization takes place, both having the similar molecular formula, only some structural changes takes place. Okay, so we are getting the 4-fumaryl acetoacetate. Then this 4-fumaryl acetoacetate, the bond breaking at this position takes place, and due to the breaking of bond between these positions, this part separates, this part separates. So this part is called as acetoacetate, this part is called as the fumaric acid. And for that we require an enzyme. This enzyme is fumaryl acetoacetate hydrolase. So आपण break केलेला आहे, hydrolysis केलेला आहे. So hydrolysis is the enzyme. Hence this part separates, it is called as fumaric acid. This part is separate, it is called as acetoacetate. This fumaric acid it converted into the glucose. This acetoacetate through acetyl CoA by multi-step reaction it is converted into the lipids. So in this way the phenylalanine is converted into the tyrosine, and from tyrosine the glucose and lipids they are synthesized. So this is the way of metabolism, or you can say the catabolism of phenylalanine and the tyrosine. Okay, so this is the actual step how the phenylalanine and tyrosine they are converted into fumaric acid and acetoacetate. Okay, so phenylalanine converted into tyrosine with the help of enzyme phenylalanine hydroxylase. This tyrosine converts into the para-hydroxyphenyl pyruvate with the help of enzyme transaminase. This
converted into homozenticate with the help of enzyme para-hydroxyphenyl pyruvate dioxygenase. This homozenticate on oxidation it is converted into 4-mallyl acetoacetate, which converted into the 4-fumaryl by the isomerization reaction. This 4-fumaryl acetoacetate hydrolysis takes place. Two parts separate, one is the fumaric acid, another one is the acetoacetate. Okay, so that is the complete reaction for the conversion of phenylalanine into the fumaric acid and acetoacetate. Okay, so during this synthesis, if some enzymes are deficient or some intermediates are not synthesized, so what are the disease we can produce? Okay, आपण आता फिनाइलानिन तर घेतलेला आहे, पण फिनाइलानिनचं टायरोसिन मध्ये कन्वर्ट झालं नाही. सो ही रिएक्शन जर झाली नाही, इट रिझल्ट्स इनटू द डिसीज कॉल्ड ॲज फिनाइल कीटोन युरिया. ओके, कारण का काय होतं, फिनाइलानिन तर घेतो, पण फिनाइलानिनचा रोल काय, टायरोसिन तयार करायला. पण जर हे एन्झाईम डेफिशियंट असेल किंवा टायरोसिन मध्ये कन्वर्जन झालं नाही, तर फिनाइलानिन आहे तसं राहतं, and the disease condition is called as phenylketonuria. Second one, टायरोसिनचं कन्वर्जन जर पॅराहायड्रॉक्सी फिनाइल पायरुवेट मध्ये झालं नाही, इट रिझल्ट्स इनटू द कंडिशन कॉल्ड ॲज टायरोसिनिमिया. म्हणजेच काय, हे जर रिॲक्शन झाली नाही तर काय होणार, टायरोसिनचं कॉन्सन्ट्रेशन ब्लड मध्ये वाढणार, आणि टायरोसिनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलं, इट विल रिझल्ट्स इनटू द टायरोसिनिमिया, दॅट इज द इन्क्रीज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ टायरोसिन इन द ब्लड. आता ही जर रिॲक्शनच झाली नाही तर टायरोसिनचं कन्वर्जन पॅराहायड्रॉक्सी फिनाइल पायरुवेट मध्ये होणार नाही. सो टायरोसिनचंच कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जाणार, आणि टायरोसिनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढल्यामुळं ब्लड मधलं त्याचं प्रमाण वाढणार, आणि इट विल लीड टू द टायरोसिनिमिया. देन इफ homozenticate, if it is not synthesized, it also leads to the tyrosinemia. If this step, if it is inhibited, it will lead to the alkaptonuria. And then if 4-fumaryl acetoacetate, if it is not hydrolyzed, if it is not break down into the fumaric acid and acetoacetate, it will lead to the condition called as tyrosinemia. So these are some disease conditions what you can observe if one of these steps it is inhibited due to the deficiency of chemicals or due to the deficiency of the enzymes. So for your syllabus, the first disease is phenylketonuria. That is the first disease. सो फिनाइलकीटोन्युरिया कधी होतो, जर फिनाइलानिन आपल्या बॉडीमध्ये आलेलं आहे पण त्याच्यापासून टायरोसिनमध्ये कन्वर्जन जर झालं नाही, सो द फर्स्ट स्टेप जर इनिबिट केली, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फिनाइलकीटोन्युरिया. सो फिनाइलकीटोन्युरिया इट इज अ डिसऑर्डर इन द मेटाबॉलिझम. 10,000 बर्थपैकी एकाच पर बेबीला किंवा इन्फॅन्टला हा डिसीज आहे तो होतो. And this disease is produced due to the first enzyme, that is the phenylalanine hydroxylase. आपण इथं बघितलेलं आहे, हे पहिलं एन्झाईम जर अवेलेबल नसेल किंवा डेफिशियंट असेल, which phenylalanine hydroxylase, हेच जर एन्झाईम नसेल तर हा डिसीज होतो. So it is due to the phenylalanine hydroxylase. In some case, the defect in dihydrobiopterin reductase is also reported. त्यामध्ये जर सुद्धा प्रॉब्लेम असेल तरी सुद्धा हा डिसीज होऊ शकतो. यामध्ये काय होतं, फिनाइलानिनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं, कारण का फिनाइलानिनचं मेटाबॉलिझम टायरोसिनमध्ये होत नाही, आणि त्यामुळे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते बॉडीमधले वाढतं, आणि इट इज ॲक्युम्युलेशन इन द टिश्यू अँड ब्लड टेक्स प्लेस, आणि हे युरिनमधनं एक्सक्रीट होतो. आता जर हे स्टेप झाली नाही तर फिनाइलानिनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढणार आहे. वाढलेलं कॉन्सन्ट्रेशन कुठं होतं, इट कॉजेस द ॲक्युम्युलेशन इन द टिश्यू अँड द ब्लड ॲज वेल ॲज इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू द युरिन. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड ॲज फिनाइलकीटोनुरिया. सो याच्यामुळे काय होतं, डिस्टर्बन्स इन रुटीन मेटाबॉलिझम. फिनाइलानिन इज डायव्हर्टेड टू अल्टरनेटिव्ह पाथवे रिझल्टिंग द एक्सेसिव्ह प्रोडक्शन ऑफ फिनाइल पायरुविक ॲसिड, फिनाइल ॲसिटेट, फिनाइल लॅक्टेट अँड फिनाइल ग्लुटामेट. आणि हे सगळ्याचं कन्वर्जन कशामध्ये होतं, युरिनमधनं हे सगळे पास केले जातात.
तर फिनायलानिनचा मेन रोल आहे तो टायरोसिन सिंथेसिसचा. तोच जर मेन रोल झाला नाही, इट फाउंड सम अदर पाथवे, अल्टरनेटिव्ह वे फॉर इट्स मेटाबॉलिझम. आणि त्या मेटाबॉलिझममध्ये काय तयार होतात? फिनाइल ॲसिटेट, फिनाइल लॅक्टेट, फिनाइल पायरुवेट आणि फिनाइल ग्लुटामिन यासारखे दुसरे केमिकल्स आहेत ते तयार होतात, जे युरिनमधनं पास केले जातात किंवा युरिनमधनं एक्सक्रीट केले जातात. सो सच कंडिशन इज कॉल्ड ॲज द फिनाइल कीटोन युरिया. Okay, so here you can see phenylalanine. ओके, सो फिनायलानिनचं कन्व्हर्जन टायरोसिन मध्ये झालं नाही तर अल्टरनेटिव्ह कॅटाबॉलिझम पाथवे तयार होतो. त्याच्यापासून काय तयार होतं? फिनाइल पायरुविक ॲसिड तयार होतं, फिनाइल लॅक्टेट तयार होतं, फिनाइल ॲसिटेट तयार होतं, फिनाइल ग्लुटामिन तयार होतं. सो ड्यू टू वॅज देअर कॉन्सन्ट्रेशन इन द युरिन इन्क्रीजेस अँड दे आर एक्सक्रीटेड थ्रू द urine. So just go through it. This is the phenylalanine. It is converted into phenyl pyruvic acid, then it is converted into phenyl acetate and phenyl lactate. So just go through it. So this is the alternative pathway. If the first enzyme hydroxylase is unavailable, so such condition takes place. The phenylketonuria is due to the keto acids. हे सगळे आहेत ते ॲसिड्स आहेत किंवा कीटोस आहेत. तर फिनाइलमध्ये बघा कीटोन ग्रुप पण आहे आणि ॲसिडिक ग्रुप पण आहे. सो त्या ग्रुपमध्ये काय होतं? कीटो ॲसिड्स युरिनमधनं पास केले जातात अँड इट विल रिझल्ट इन टू द फिनाइल कीटोन्युरिया. सो व्हॉट इज द रोल ऑफ फिनाइल कीटोन्युरिया झालं तर त्याचा इफेक्ट काय होतो? सो फर्स्ट इफेक्ट ऑन CNS, मेंटल रिटार्डेशन होतं, बोलण्याला किंवा चालताना प्रॉब्लेम येतो, ग्रोथ होत नाही, आकडीने म्हणतो किंवा सिझर्स म्हणतो आपण ते होतात, ट्रेमर, हात पाय सतत हलत राहतात, जे ओल्ड पर्सनमध्ये आपण बघतो शक्यतो हात किंवा मान असते ती सतत हलतात. इट इज कॉल्ड एज द ट्रिमर. सो सच कंडिशन्स कॅन बी फाउंड इन द फिनाइलकीटोन्युरिया पेशंट. ह्याचं जर अक्युमुलेशन ब्रेनमध्ये झालं तर ट्रान्सपोर्ट अँड मेटाबॉलिझम ऑफ अदर ॲरोमॅटिक अमायनो ॲसिड्स त्याच्यावर प्रॉब्लेम येतो. सेरोटोनिनचं सिंथेसिस आहे ते व्यवस्थित होत नाही. मायलिन फॉर्मेशन आहे, मायलिन शीथ जे असतं नर्ववर ते व्यवस्थित तयार केलं जात नाही. सो दीज आर सम इफेक्ट्स ऑन CNS. व्हॉट इज दिस इफेक्ट ऑन पिगमेंटेशन? तो मेलॅनिन इज द पिगमेंट सिंथेसाइज फ्रॉम टायरोसिन. ओके, मेलॅनिन जे आपण म्हणतो, तुम्ही बऱ्याच ठिकाणी नाव वाचलं मेलॅनिन पिगमेंट. सो हाऊ इट इज सिंथेसाइज? सो इट इज सिंथेसाइज फ्रॉम द टायरोसिन बाय द एन्झाईम टायरोसिनेज. सो जर ॲक्युमुलेशन ऑफ फिनायलानिन झालं, फिनायलानिनचं ॲक्युमुलेशन झालं, त्यापासून जर टायरोसिन तयार झालं नाही तर टायरोसिनचं कन्व्हर्जन मेलॅनिनमध्ये होत नाही आणि त्याच्यामुळे काय होतं? टायरोसिनेज एन्झाईमचा पण वापर होत नाही. त्यामुळे मेलॅनिन फॉर्मेशन आहे ते कमी होतं. जर मेलॅनिन फॉर्मेशन कमी झालं तर हायपोपिगमेंटेशन होतं, कलर आहे तो कमी होतो. इट विल कॉजेस द लाईट स्किन कलर, फेअर हेअर, ब्ल्यू आईज यासारखे डिसीज आहेत ते फॉर्म होतात. सो इफ tyrosine is converted into melatonin, but if the tyrosine is not synthesized, then melatonin is also not synthesized. So concentration of melatonin decreases, and when the concentration of melatonin decreases, it will lead to the hypopigmentation. Then elevated levels of phenylalanine, phenyl pyruvic acid, phenyl lactate, phenyl acetate are found in the urine and plasma, giving the Maury order. So Gluthry test, it is the test useful for the formation or the to identify the condition called as phenylketonuria. So these are about the some facts regarding the phenylketonuria. In the second disease which is associated or which is there in your syllabus, that is the albinism. So albino means white. सो आपण बघितलेलं आहे टायरोसिनचं सिंथेसिस होत नाही. टायरोसिनचं सिंथेसिस झालं नाही तर टायरोसिन पासून मेलाटोनिन सिंथेसाइज होत नाही. सो द डिफिशियन्सी ऑफ मेलाटोनिन इट रिझल्ट्स इन टू द हायपरपिगमेंटेशन. सो दिस इज द इनबोर्न एरर ड्यू टू द लॅक ऑफ सिंथेसिस ऑफ मेलाटोनिन किंवा मेलॅनिन पिगमेंट. सो इट इज डिफेक्ट
due to the enzyme tyrosinase enzyme. So it is also the autosomal recessive disorder. 20,000 पैकी एका लहान बाळाला हा डिसीज होऊ शकतो. सो मगाशी सांगितल्याप्रमाणे फिनाइलॅलानिनचं कन्वर्जन टायरोसिन मध्ये होतं, टायरोसिनचं कन्वर्जन मेलाटोनिन मध्ये होतं बाय द एन्झाईम टायरोसिनेज, बरोबर आहे. पण ह्याचं कन्वर्जन जर टायरोसिन मध्ये झालं नाही तर टायरोसिनचं कन्वर्जन मेलाटोनिन मध्ये किंवा मेलॅनिन मध्ये होणार नाही. वाय? बिकॉज देर इज अनअवेलेबिलिटी ऑफ टायरोसिन. ॲट दॅट टाइम व्हॉट हॅपन्स? The melatonin or the melanin synthesis decreases, so less amount of melanin is formed. It will result into the hypopigmentation, बरोबर आहे. So that is the biochemical basis. So these are, you can see some how you can look like the patient if they having the albinism. They are sensitive to sunlight, स्किन कॅन्सरची शक्यता असते, फोटोफोबिया विथ लॅक ऑफ पिगमेंट इन द आईज, आईज मधले जे पिगमेंट असते ब्लॅक कलर आयचा येत नाही, आय मे गिव्ह दी ब्ल्यू कलर ऑर इट मे दी द व्हेरी फेंट कलर. सो दीज आर सम facts which are associated with the second disorder called as albinism. Next one, alkaptonuria. So this disease, alkaptonuria, it is first described by the Lucistanus in year 1649. It is also very rare disorder. 25,000 बर्थ पैकी एका पेशंटला हा डिसीज आहे तो होऊ शकतो. This is due to the deficiency of enzyme homozentisate oxidase in the tyrosine metabolism. So त्यामुळे काय होतं, होमोजेंटिसेटचं ऑक्सिडेशन होत नाही. आणि इफ देर इज नो ऑक्सिडेशन ऑफ होमोजेंटिसेट, ultimately the concentration of homozentisate increases. So the increased concentration of homozentisate causes its accumulation in the tissue and blood, as well as it is excreted into the urine. Okay, so homozentisate, it gets oxidized to form quinones and which polymerize to give the black or brown color. आणि हेच जर युरिन मधनं पास झालं तर युरिन कलर हा ब्राऊन कलर किंवा ब्लॅक कलर सारखं युरिन कलर आपल्याला दिसू शकतो. सो दॅट इज द मेन प्रॉब्लेम विथ द अल्कॅप्टोन्युरिया. So this disease is due to the deficiency of enzyme homozentisate oxidase. हे एन्झाईम जर नसेल तर होमोजेंटिनेज कॉन्सन्ट्रेशन वाढत जातं, कॉन्सन्ट्रेशन वाढत झालं की त्याचं ॲक्युम्युलेशन होतं, ॲक्युम्युलेशन झालं की ते टिश्यूमध्ये किंवा ब्लडमध्ये येतं, ॲज वेल ॲज इट कॅन बी एलिमिनेटेड थ्रू दी युरिन. So what are the biochemical manifestation? So homogentisate gets oxidized by polyphenol oxidase to benzoquinone, and their oxidation to form the polymerization to form a pigment called as alkaptone. So deposition of this homogentisate in the tissues, in the bones and various organs like nose, ears, it will lead to the condition called as onchonosis or chronosis. Sometimes it will lead to the arthritis also. Okay, so these are some biochemical manifestation which are related with the alkaptonuria. Okay, you can see some pictures having such diseases. So we are moving to the last disease regarding with this one is tyrosinemia. If the concentration of tyrosine increases, then it presents or it comes into the blood. So the blood concentration of tyrosine increases, it will result into the tyrosinemia. So such disease is also called as Richter and Hanhart syndromes. This is due to the defective in the enzyme called as tyrosine transaminase. So transaminase जर झालं नाही टायरोसिनचं, तर टायरोसिनचं जर एन्झाईम हे नसेल तर टायरोसिनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं, आणि टायरोसिनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढल्यामुळे इट विल रिझल्ट्स इनटू द टायरोसिनेमिया. So it results into the blockage in the routine degradation pathway for the tyrosine. टायरोसिनचं जे डिग्रेडेशन पाथवे आहे ते व्यवस्थित होत नाही.
and this results into the formation of these four species, and which is excreted through the urine, and it will result into the characterization by skin and eye lesions and mental retardation. डिस्टर्ब सेल्फ कोऑर्डिनेशन, स्वतःमध्येच त्यांच्या कोऑर्डिनेशन नसतं, हे डिस्टर्ब झालेला त्या पेशंटमध्ये आपल्याला दिसून येतं. सो दिस इज ड्यू टू द इन्क्रीज द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ टायरोसिन. सो टायरोसिनचं कॉन्सन्ट्रेशन कधी वाढणार? इफ इट्स मेटाबॉलिझम इज हॅम्पर्ड. when its metabolism is hampered, if there is a defect in the enzyme called as tyrosine transaminase. So due to this one, the transamination does not take place, and if transamination is not there, it will result into the increase the concentration of tyrosine called as tyrosinemia. So pigmentation, such conditions you can observe. The pigmentation is also there in eyes and in other part, foot, hand. This tyrosinemia is also due to the deficiency of enzyme, this isomerase or hydroxylase, that is a fumarate acetoacetate isomerase or hydroxylase. So ह्याच्यामुळे सुद्धा त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन आहे ते वाढतं. इट इज व्हेरी रेअर disorder. So in this there is a liver failure, rickettsia, renal dysfunction, polyneuropathy, such conditions you can observe. आणि ते टायरोसिन आहे त्याचे अल्टरनेटिव्ह पाथवे म्हणून जे मेटाबोलाइट तयार होतात ते कॅन बी एक्सक्रिटेड इन द urine. So in acute tyrosinosis the infant exhibits diarrhea, vomiting, cabbage like odors. In some kinds due to the liver failure that may be occur within 1 year. So यासाठी ट्रीटमेंट काय? टायरोसिनचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी व्हायला पाहिजे म्हणून टायरोसिन असलेलं जे सबस्टन्स आहे ते कमी खायचे. ओके, फिनाइलॅलनिन, मेथिओनिनचं कॉन्सन्ट्रेशन पण आपल्या फूडमध्ये कमी असलं पाहिजे. सो दीज आर सम ट्रीटमेंट्स फॉर दिस tyrosinemia. Okay, we will stop here. So it is about the catabolism as well as the disorders regarding with the tyrosine and phenylalanine metabolism.